Les interviews du doc, c'est maintenant sur Vinylestimes. De ce EP qui est sorti, qui vient de ressortir avec 2 bonus. On va en parler tout de suite avec le groupe puisqu'ils sont avec nous. Voilà, j'ai en direct avec moi depuis l'Angleterre. Alors on n'a pas fait le Brexit, mais on discute toujours musique, hein, parce que c'est quand même important. Yann, Hristo et Richard sont avec moi. Hi guys, thank you so much for accepting my invitation. It's a great pleasure to speak with you regarding Bring to Beer. Hey, it's great to be here. Thanks for having us. So, guys, first of all, congratulations for the first EP. We are here a young band because we just released the first EP during 2021. So, my first question is very easy. Can you please introduce the band? Yeah. So we've got myself. I'm Ian. I play accordion and do the growling. I'm Christoph. I play Hristo, guitar. who is Sorry, mate. yeah, he's one of the other founders. So Hristo and myself decided to start the band, and then got the others to join us. And then we've got Richard. Hey, I'm Richard, I play bass. Et ben voilà les amis, donc ils sont avec nous ce soir, hein, vous l'avez compris. Donc il y a Tarboton qui joue de l'accordéon, il y a Hristo Nikolov qui est guitariste, il y a aussi Richard Knight qui est le bass player, et puis il y a aussi donc la chanteuse Izabela Smyt, et puis on a aussi Nikiforos Rotas qui joue de la guitare et Simon Jones qui joue de la batterie. Tout ça fait Bring to Beer, qui vient de sortir donc son premier EP, qui s'appelle donc Light and Shadows. Donc vous l'avez compris, hein, c'est assez festif. Il y a beaucoup de, voilà, on a une musique un peu, voilà, avec des grosses voix, avec de l'accordéon, avec des grosses guitares. On va leur demander comment ils ont eu l'idée de commencer ce groupe, et puis quelle est la suite. So first of all, guys, who have the idea to create Bring to Beer? And why we create this first EP during this particular period during COVID. I think you have a lot of time to build your music and to build something, but for sure it's not very easy to start on 2021. Huh? Myself and Ian are in a different band together as well. A slightly lighter project, gypsy punk, called Filthy Spectacular. And that band was writing a lot of music in lockdown because we couldn't practice. And we realized a lot of the things that we were looking at writing were quite a lot heavier than what Filthy normally plays. So we thought, instead of trying to drag that band into different directions, we'd just create a separate project and then recruit like-minded people. Ben voilà, comme le dit Hristo, ils ont créé ils ont fait plusieurs groupes avant, et puis ils avaient plusieurs idées, plusieurs envies, et puis en 2021 ils avaient du temps libre, comme tout le monde pendant le lockdown, et puis ils se sont dit ça serait pas mal qu'on essaye de faire ce groupe, et donc on découvre aujourd'hui donc ce premier EP, Light and Shadows. Second questions. I would like to say gents, because you have a lot of gents this afternoon. You come back on July with your first release, and you come back after that on October with this first EP. I see a lot of comments regarding this first approach. I think you are very happy with the first approach that we built together like a band. Oh yeah. Yeah. It's been great. Yeah. Bon, voilà, l'autre question c'était effectivement quand on voit donc le premier morceau est sorti au mois de juillet 2021, l'EP est sorti au mois d'octobre, et puis dans la foulée, quand vous allez un petit peu sur la page Facebook, il y a plein de bonnes commentaires, et c'est une très belle surprise. So since October 2021, I see on Bandcamp and of course on your Facebook page that now you come back with a new EP with 2 bonus tracks. Wow. So there is a delay in terms of us producing music and releasing it, obviously. So every time we're interviewed, even though these releases are not even officially out yet, for us it's something that's happening 6 months in the past that we recorded this, more than 6 months really now. Since then, we are now actually in the process of working on the next batch of 5 or 6 originals, which will hopefully come out. I don't know when. End of this year, beginning of next year. We're quite happy. We stop arguing about it. Yeah.
Yeah. It's a long songwriting process. We're very quality driven. We scrap more stuff than we release, which is why I guess it fits quite well into this kind of drip feed, slow release, few songs at a time. I think if we sat down and we wanted to release an album of 12, 13 songs, with this kind of perfectionism, it will take us, I don't know, until 2027 maybe, because with I think we're happy with this EP, but if in 6 months' time, if we look at it, we'll probably be like, oh, we could have done this slightly better. Let's get back in the studio, and I can see it just being endless. Bah voilà, donc vous l'avez compris sur le ton de la boutade. Effectivement, donc il y a déjà une première sortie qui était le premier EP était sorti il y a pas très longtemps, et puis ils ont rajouté donc plutôt sur une version officielle donc un nouvel EP qui vient avec 2 morceaux en plus. Et puis comme le dit Hristo, alors on est tellement perfectionniste qu'on prend beaucoup de temps à faire beaucoup de choses, et théoriquement il y aura un autre EP qui arrivera peut-être en 2022 ou 2023. Et puis s'ils veulent sortir un autre album, un premier album pour le coup, ils ont peur que ça soit peut-être en 2027 parce qu'ils sont tellement perfectionnistes sur ce qu'ils veulent sortir que ça peut prendre dans le process beaucoup de temps. Mais en fait, je pense qu'ils sortiront quand même quelque chose en 2023. So guys, another question regarding this strange period, because as you know, a lot of people all over the world have no concert, no music, and it's very difficult to share something. What is your approach for you when you start and you create Bring to Beer in 2021 and share your music during this period? Because for sure, it's a little bit difficult after that to go to concert, to go to gigs, and share a lot of music with the people. So for you, what is the best approach now during this maybe new period on 2022 when maybe it's possible to have some gigs in a few weeks? So we started mostly just writing music from home and sending files back and forward between each other to add different instruments and refine the songs. And as they started coming together, we started looking for people to join us. But once we had got all the band members together, it was still a few months before we ever met face-to-face for the first time. And we actually ended up recording the EP in the studio before we had had a single rehearsal together. So up until now, we only ended up being able to play 1 gig so far, which kind of tells you how things are at the moment. Ouais, clairement. Donc, voilà, l'idée, ce que je disais, c'est que on crée un groupe, on partage de la musique, et puis l'idée après, c'est de pouvoir partager sa musique avec les gens. Donc, c'est quand même assez difficile. Et puis, comme ils le disent, ils ont hâte aussi eux d'être demain sur scène et de pouvoir effectivement partager toute leur musique. So I see on your Facebook page that you're working on a new, on maybe new release, and you have shared a lot of video and something like that. So I see a lot of feedback provided by the listener. So where are you today? Where are you today with a new release? Because we speak about a new EP and something like that. Do you have a lot of songs on your bag, or maybe it's just some idea and we have to work a long time and then come back for the next interview in 2055? No, I don't know. So we've actually we've got the 2 songs that are on the CD as a bonus, at least obviously yet. But what we're doing is getting together some really cool videos for those, and we're going to release one of them. We're going to make an announcement about it coming up soon, so you'll hear the release information about that one. And in the meantime, we're working on new songs that we haven't recorded yet, and those ones, we've got about 5 or 6 of them together so far, which we're busy practicing and refining. Et ben voilà, donc si vous allez sur la page Facebook du groupe, Bring to Beer, vous allez voir qu'il y a quelques vidéos échangées et puis qu'il travaille effectivement sur quelques titres, et comme il le dit, il y a eu les 2 titres bonus qui sont arrivés, et il continue à avancer, à avoir des idées, et puis avec beaucoup de chance, on aura peut-être un nouvel album. Moi, j'ai bien aimé ce disque, alors allez l'écouter parce que pour le coup, c'était sympa, festif à écouter, et en tout cas, moi j'ai pris un bon moment à écouter ces premiers titres qui sont disponibles de Bring to Beer, et puis c'est toujours sympa de
voir un groupe qui se monte et qui avance et qui nous propose quelque chose de festif, on va dire. C'est très festif. Another questions regarding maybe the band. I would like to say what is the plan for you in this 4 or 5 years with coming. So, do you plan to build some songs to tour and something like that? Or at this stage, it's a little bit difficult to see what is the next step in 2022 and 2023. So, do you have a large view, or maybe it's just day by day? We have a large target to get off the ground, but the tactical plan changes depending on what's available. So, we keep trying to get out there and play some gigs. They keep getting cancelled for various reasons. So when the gigs get cancelled, we go back and we write some stuff to use the time, with the idea that later on, hopefully when we start having a busy touring schedule, gigging schedule, we won't have as much time to write. So we want to have all the material ready. We're trying everything we can to get off the ground, really. So, we're going to... We're working with Metal to the Masses to see if we can crack it into Bloodstock. We are working with independent pubs and venues that we know. We're obviously doing everything digitally as much as we can as well. Bah voilà, comme il dit l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez large, on a plein de plans. Alors ça bouge, bien sûr, comme tout le monde, parce que de toute façon entre la période qu'on vit et tout ce qu'on a pu vivre, c'est pas très simple aujourd'hui de savoir ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, ils ont des plans avec plein de pubs, avec le Blue Stock, avec plein de bonnes choses. Et puis on espère qu'on pourra les voir, dans un instant. Si vous avez une question au groupe, n'hésitez pas, vous le mettez dans le chat Facebook, je leur poserai la question dans un instant. Et puis on va leur demander maintenant, effectivement, un petit peu quels sont les groupes qu'ils aiment et pourquoi ils ont créé ce groupe. So, one question in two, or two questions in one. What is your favorite bands and why we create this Bring to Beer during 2021? What was the first question? What is our favorite band? Band. Oh, What band. is bands? Bands. With my French accent. Bands. So what is your favorite band? I'm, I guess, more of a thrash metal and grunge kind of guy. So, things like Metallica, Nirvana, down to Acid Bath and Dax Riggs, Down, things like that. And that's kind of the influence I try and bring into the music. And for Jan and Richard? I'd say my favorite band, small little alternative metal art rock band from Texas called Midland. They were signed by Serge Tankian, and I say I'd like to create music similar in a sense to what they made. It's similar to what we make, except they have a keyboardist, not an accordion, and a male vocalist. So, yeah, similar. Definitely similar. But if you haven't heard them, check them. And Jan? Put them on your show. My favorite bands are bands like Nightwish, Epica, and Korpiklani or Turisas. So the symphonic metal and folk metal is the stuff I like the most, and Viking metal like Amon as well. Yeah. Ben voilà, vous avez entendu le groupe. Il y a vraiment différents groupes dans tout ça, et ce qui fait que on se retrouve avec quelque chose de très varié entre le thrash, les groupes du Texas, Nightwish. Voilà, il y a un petit peu de tout, et je pense que c'est ce qui fait un petit peu le sel de ce groupe. Guys, just before we ending this interview, of course I would like to know if maybe we have the possibility to see you on France. If you take the Eurostars, I think it's very easy to take one gigs in Paris, no? We would love to, yeah. Once we get past the Lauren. Yeah. Yeah. Yeah, I'd love to see France again.
Et ben voilà, donc la question sur le ton de la boutade, hein, j'espère qu'on pourra un jour les voir bien sûr en France, hein, puisque ils sont pas très très loin, donc j'espère qu'on pourra découvrir ce groupe sur scène, et puis que tout le monde aura plaisir donc à aller découvrir ce Bring to Beer. Donc vous allez sur la page Facebook du groupe Bring to Beer, hein, tout simplement. Il y a une page Bandcamp, vous pouvez aller voir aussi sur la page Bandcamp pour acheter le premier EP. I think this is 3 or 4 pounds. No? This the EP on Bandcamp. The price of the it's EP on £5. Bandcamp is £5. So yeah. £5. Wow. So, vous allez directement sur le Bandcamp et vous pouvez aller acheter cette EP qui vous sera envoyée avec le groupe. So guys, I would like to say thank you for your times. Maybe do you have a message for the French listener who is discover Bring to Beer this afternoon, and just after we go to the Shadows Rose. Just the message is just check us out. Our songs are on YouTube, and see if you like it. Okay. Well, you said. So guys, thank you so much for your time. Now it's time to listen a new release of this EP, Shadows, Light and Shadow. Return to the Shadows Rose live on Last Ride with the Dog. Guys, thank you so much for your times, and let's go to the music. Thank you. Thank you.